হ্যালো। জি ম্যাডাম, শুনতে পাচ্ছি ম্যাডাম। ম্যাডাম কে আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম ম্যাডাম সালাম। আইরিন ডাক্তার নিপা। ভালো আছো নিপা? জি ম্যাডাম। তোমরা ম্যাডাম রেডি? আপনি ভালো আছেন? হ্যাঁ, ভালো আছি। এর আগে তোমরা ম্যাডাম কোন ক্লাসটা করেছো? ম্যাডাম ফৌজিয়া হাসিন ম্যাডামের বায়োকেমিস্ট্রি। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। তোমরা কতজন এখন আছো পার্টিসিপেন্ট? ম্যাডাম 30, এখনো সবাই আসেনি ম্যাডাম। সবাইকে আসতে বলো। জি ম্যাডাম। মেহেদি নাই আজকে? ম্যাডাম আসছে ম্যাডাম, আচ্ছা ঠিক। আসতেছে ম্যাডাম। হ্যালো। আসসালাম ম্যাডাম। ওয়ালাইকুম সালাম। মেহেদি কেমন আছো? জি আলহামদুলিল্লাহ, আপনি ভালো আছেন ম্যাডাম? হ্যাঁ হ্যাঁ, আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। তোমরা পড়াশোনা করতেছো? জি ম্যাডাম। বইটা একটু খুলতে হবে। হুম। শুধু আমরা পড়িয়ে গেলাম আর তোমরা কিছুই পড়লা না, তাহলে তো আগানো যাবে না, পরবর্তীতে বুঝতে অসুবিধা হবে। গত ক্লাসে মৌমিতা ম্যাডাম কি পড়িয়েছেন তোমাদের? ম্যাডাম লাস্ট ক্লাসে আমাদের অ্যানাল ক্যানাল একদম মানে এটা কিছুটা যেটা গঠন শেষ করেছেন, আর প্র্যাকটিক্যাল দিয়ে দিয়েছেন। তোমরা প্র্যাকটিক্যাল খাতা মানে জমা দিচ্ছ? টোটাল জিআইটি ট্র্যাকটা ম্যাডামের শেষ হয়ে গিয়েছে। হ্যাঁ, ভালো হয়েছে, আমরা দুজন মিলেই শেষ করলাম। বলছিলেন যে ইয়ে পড়াবে, লিভার টিভারের স্ট্রাকচার, এগুলো পড়ানো হয়েছে? না 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 ম্যাডাম। আচ্ছা ঠিক আছে। আর বড় ম্যাডাম কি পড়াচ্ছেন এখন? হ্যালো। ম্যাডাম শাহনাজ ম্যাডাম, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, শাহানা ম্যাডাম। প্রফেসর শাহনাজ। ম্যাডাম জেনারেল এমব্রায়োলজি সম্পূর্ণ শেষ, আচ্ছা হ্যাঁ আচ্ছা। তাহলে ম্যাডাম এখন নতুন শুরু করবেন ম্যাডাম, হ্যাঁ সিস্টেমিক, পার্ট ওয়াইজ। হ্যাঁ ম্যাম, হ্যাঁ সিস্টেমিক সিস্টেমিক। এমব্রায়োলজি শুরু করবেন। সেক্ষেত্রে যে ডাইজেস্টিভ সিস্টেম আছে, তারপরে রেসপিরেটরি সিস্টেম, এগুলো ম্যাডাম আস্তে আস্তে করে আগাবেন। ঠিক আছে, তাহলে আমরা সবাই মোটামুটি একইভাবে আগাচ্ছি, কারণ প্রত্যেক সময় আমাদের ইনস্ট্রাকশন থাকে কিভাবে কিভাবে পড়াইতে হবে। লাস্ট ম্যাডামের সাথে কথা হয়েছে গতকাল। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। তোমরা কি দেখতে পাচ্ছ? আজকে আমরা শুরু করব জি ম্যাডাম, ম্যাডাম দেখতে স্লাইড পাচ্ছি। দেখতে পাচ্ছি। হিস্টোলজি অফ রেসপিরেটরি সিস্টেম। আমরা থোরাক্স কার্ডে রেসপিরেটরি সিস্টেম সম্পর্কে পড়েছি, এখন আমরা একটু হিস্টোলজিটা জানবো। ঠিক আছে, ওকে ম্যাডাম। তাহলে তোমরা একটু কনসেন্ট্রেশন দাও, আমরা শুরু করি। স্ক্রিন শেয়ার করো। স্ক্রিন শেয়ার তো করছি, এবার স্লাইড শেয়ার। তাহলে আমরা শুরু করি। এলিমেন্টস অফ রেসপিরেটরি সিস্টেম। রেসপিরেটরি সিস্টেমের দুটো পার্ট, কন্ডাক্টিভ পোর্শন অ্যান্ড রেসপিরেটরি পোর্শন। ফাংশন কি? প্রোভাইড অক্সিজেন টু ব্লাড অ্যান্ড রিমুভ কার্বন ডাইঅক্সাইড ফ্রম ইট। কন্ডাক্টিভ পোর্শন, এটার ফাংশন কি? ওয়ার্মিং এয়ার, হিউমিডিফাই এয়ার, ক্লিয়ারিং এয়ার, ডেলিভারি অফ এয়ার। Components of conductive portion: nose, the respiratory and olfactory epithelium. ম্যাডাম আপনার কথা শোনা যাচ্ছে না। তোমাদের কথা তো শুনতে পাচ্ছি আমি। ম্যাডাম শোনা যাচ্ছে না। মেহেদি তোমার ওখানে নেটে প্রবলেম হতে পারে। মেহেদি, তোমার নেটের প্রবলেম হচ্ছে। একটু আগে একটু প্রবলেম হচ্ছিল ম্যাডাম, যখন ওই স্লাইডটা দেখালেন ওই হ্যাঁ হ্যাঁ নোটসের,
ওই সময় কথাটা একটু বেঁধে গেছিল, মানে মিউট হয়ে গিয়েছিল আপনার ম্যাডাম। এখন কি শুনতে পাচ্ছো? হ্যাঁ হ্যাঁ, এখন শুনতে পাচ্ছি ম্যাডাম। আচ্ছা ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। তাহলে কম্পোনেন্টস অফ কন্ডাক্টিং পোর্শন: নোজ, নাসোফেরিংস, অরোফেরিংস, ল্যারিংস, ট্রাকিয়া, ব্রোঙ্কাই, ব্রোঙ্কিউস অ্যান্ড টার্মিনাল ব্রোঙ্কিউস। এই পোর্শনটা কন্ডাক্টিং পোর্শন, শুধুমাত্র এয়ার নিয়ে যাবে। এলিমেন্টস অফ রেসপিরেটরি সিস্টেম: নোজ থেকে শুরু করে এলভিওলার স্যাক এই পর্যন্ত রেসপিরেটরি সিস্টেম, এই পর্যন্ত হচ্ছে কন্ডাক্টিভ জোন, দেন এতটুকু হচ্ছে রেসপিরেটরি জোন। রেসপিরেটরি পোর্শনের মধ্যে আছে রেসপিরেটরি ব্রোঙ্কিউস, এলভিওলার ডাক্ট, এলভিওলার ইউজড ফর গ্যাসিয়াস এক্সচেঞ্জ। তাহলে এলভিওলার পোর্শনটা হচ্ছে রেসপিরেটরি ব্রোঙ্কিউল, এলভিওলার ডাক্ট, এলভিওলার স্যাক, দেন এলভিওলাই। মাস্কুলো ইলাস্টিক ভেন্টিলেশন অ্যাপারেটাস। মাসেল, কোন কোন মাসেল রেসপিরেশনে হেল্প করে? ইন্টারকোস্টাল মাসেল অ্যান্ড ডায়াফ্রাম ইউজড ফর মুভিং এয়ার ইন অ্যান্ড আউট অফ দ্য লাং। Olfactory epithelium. What is olfactory epithelium? Olfactory epithelium, sense of smell, small patch in the roof of nasal passages in human. Three types of cell: basal cell, sustentacular cell or supporting cell. Function ki supporting function, process of microvilli, pigment granules, yellow, brown, mucinogen droplets and nuclei are high. Bipolar cell. Olfactory epithelium, three types of cell এর কথা বলেছি। এটা হচ্ছে cell body of bipolar olfactory neuron. Supporting or sustentacular cell, সেখানে কি আছে? পিগমেন্ট সেলস আছে, মিউসিনোজেন আছে, মিউসিনোজেন গ্রানিউল, মাইক্রোভিলাই। এটা কোথায় আছে? রুফ অফ দ্য নোজের এখানে একটা এপিথেলিয়াম আছে, সেই এপিথেলিয়ামটার নাম হচ্ছে অলফ্যাক্টরি এপিথেলিয়াম, যার জন্য আমরা স্মেলটা নিতে পারি। আরো সুন্দর করে ছবি দেওয়া আছে। রেসপিরেটরি এপিথেলিয়াম। রেসপিরেটরি এপিথেলিয়াম, সেখানে কয় ধরনের সেল আছে? এই ছবিটা আমরা পরে আবার দেখব। Respiratory tract including the trachea and structure below contain epithelium, lamina propria, elastic fibers, smooth muscle. আমরা ডাইজেস্টিভ সিস্টেমে যেমন একটা বেসিক স্ট্রাকচার বলেছিলাম, এখানে সেরকম একটা বেসিক স্ট্রাকচার, এপিথেলিয়াম থাকবে, ল্যামিনা প্রোপ্রিয়া থাকবে, ইলাস্টিক ফাইবার থাকবে, স্মুথ মাসল থাকবে। এপিথেলিয়াম of various type depending on what part of the tree. Lamina propria, elastic fiber associate with tissue allow expansion followed by passive contraction. Smooth muscle allow change in diameter of passageway. However, the presence or absence of above listed component will differ depending on which specific portion of the respiratory tract is taken. Hyaline cartilages is found at the base of the lamina propria in trachea, primary bronchi, and intrapulmonary bronchi. The hyaline cartilage gives support to the respiratory tract. Mucosal epithelium
The majority of the cell form a pseudo-stratified ciliated columnar epithelium. Interposed among columnar ciliated epithelium cell are goblet cell, brush cell, basal cell. What is goblet cell? Are interposed among more numerous columnar ciliated epithelium. Columnar epithelia which present cilia, this is called columnar ciliated epithelium. Brush cell with apical microvilli. Basal cell, possibly the stem cell which divide to provide replacement of dead cell epithelia. Basal cell স্টেম সেল হিসেবে কাজ করবে, ডেড সেলকে রিপ্লেস করবে। Lamina propria contains many lymphocytes that are supported by a meshwork of elastic and reticular fiber. তাহলে হচ্ছে ল্যামিনা প্রোপ্রিয়া কন্টেন লিম্ফোসাইট, ব্লাডের একটা কম্পোনেন্ট লিম্ফোসাইট, সেটা থাকবে, সাথে হচ্ছে যে ইলাস্টিক অ্যান্ড রেটিকুলার ফাইবার থাকবে ল্যামিনা প্রোপ্রিয়াতে। এ ব্যান্ড অফ ইলাস্টিক ফাইবার কল্ড দ্য মেমব্রেনা ইলাস্টিসিয়া interna separates the mucosa from submucosa. Mucosa and submucosa মাঝখানে থাকবে ইলাস্টিক ফাইবার, membrana elasticea. The submucosa is composed of loose connective tissue and contain the secretory component of serous and mucous gland, whose duct empty into the tracheal lumen. তাহলে সাবমিউকোসাতে সেরাস এন্ড মিউকোসাল গ্ল্যান্ড থাকবে, যা ডাক্ট ওপেন করবে ট্রাকিয়ার লুমেনে। The adventitia is most prominent tissue layer, dense connective tissue. Outermost লেয়ারটা হচ্ছে adventitia. C-shaped ring of hyaline cartilage. Trachealis muscle, smooth muscle, fills the intervals between the cartilage ring. The cartilage and muscle make the trachea a very rigid structure. This is trachea. Luminal is space, lining epithelium, then adventitia, submucosa. Intrapulmonary bronchi or secondary bronchi. 3 in right lung, 2 in left lung. Intrapulmonary bronchi each extends into the pulmonary lobe of the lung and thus are sometimes called lobar bronchi. These and subsequent bronchi undergo repeated branching and that forming bronchioles. The large intrapulmonary bronchi are histologically similar to that of trachea and primary bronchi. তাহলে হচ্ছে যে ইন্ট্রাপালমোনারি ব্রোঙ্কাই এবং ট্রাকিয়ার যে স্ট্রাকচার একই রকম থাকবে, লাইনিং এপিথেলিয়াম থাকবে, ল্যামিনা প্রোপ্রিয়া থাকবে, অ্যাডভেন্টিসিয়া থাকবে। লাইনিং এপিথেলিয়াম থাকবে সিউডো স্ট্র্যাটিফাইড সিলিয়েটেড কলামনার এপিথেলিয়াম এবং সেখানে 5 ধরনের সেল থাকবে। Differences in the histology develop as bronchi become smaller. এখানে একটু অ্যাটেনশন দিতে হবে। Cartilage ring are reduced to irregular plate of cartilage. A band of circular smooth muscle develop. Goblet cell in the epithelium become less numerous. Epithelium become
reduced in height and simple columnar with less cilia. Lymphatic nodule may be present in lamina propria, particularly at branching point. যেখানে যেখানে ডিভিশন হয়ে ছোট ছোট ডিভিশনে ভাগ হচ্ছে সেই সমস্ত জায়গায় লিম্ফেটিক নোডিউল পাওয়া যাবে। তাহলে হচ্ছে কি যে এই জায়গাটা একটু খেয়াল করতে হবে, পরীক্ষার সময় অনেক ছবি আঁকার সময় মনে রাখতে হবে কি যে কার্টিলেজিনাস রিং আর রিডিউস, যেখানে হচ্ছে ট্রাকিয়াতে কার্টিলেজিনাস রিং একেবারে কন্টিনিউয়াস একটা রিং পাওয়া যাবে, এখানে গ্রাজুয়ালি রিডিউস করতে থাকবে। Reduce to irregular plate of cartilage, a band of circular smooth muscle develop. Goblet cell in the epithelium become less. ওখানে যেমন নিউমারাস ছিল এখানে হচ্ছে লেস হবে। Epithelium become reduced in height. এপিথেলিয়ামে হাইটটা গ্রাজুয়ালি রিডিউস করবে and simple columnar with less cilia. Lymphatic nodule may be present in lamina propria, particularly at branching point. Bronchioles diameter কিরকম থাকবে? Diameter 1 millimeter or less. Major characteristics কি থাকবে? Bronchioles lack of cartilage. Smooth muscle layer is relatively thick. Cartilage থাকবে না, তার পরিবর্তে smooth muscle layer relatively thick থাকবে। Many non-ciliated Clara cell are present in epithelium. Epithelium is simple columnar with few cilia. No gland in lamina propria. তাহলে দুইটা নো পেয়েছি আমরা। Lack of cartilage, no glands in lamina propria. Types of bronchioles: large bronchiole, terminal bronchioles. Large bronchiole branch repeatedly, final branch are terminal bronchioles. Terminal bronchiole form connection between large bronchiole and respiratory bronchioles. Epithelium become simple cuboidal. Respiratory bronchiole form connection between terminal bronchiole and alveolar duct. This is the transitional structure connecting the conducting zone to respiratory zone. Remember this place. This is the transitional structure connecting the conducting zone to respiratory zone. Alveolar open into the structure along its length. Clara cell become abundant. Respiratory bronchiole. Lumen, lining epithelium, smooth muscle structure. This is a histological picture under microscope. Alveolar duct connect directly to alveoli. Wall of the duct consists entirely of alveolar opening. Epithelium is flat, squamous, called alveolar epithelium. Duct terminates in a cluster of alveoli that share a common dilated chamber called the alveolar sac. ডাক্টের শেষ হচ্ছে alveolar
Saccages. Alveolar duct alveoli. Seven types of cell found in respiratory epithelium. Goblet cell mucus secretion. Plentiful in protein, plentiful in portion of respiratory tree above the smaller bronchi. Function: mucus collect the particulate matter and absorb some noxious gases. Ciliated columnar cell above the smaller respiratory bronchioles. Three-headed cilia move mucus because towards the oral area. Function: to move inhale debris transfer trapped in the mucosa out of the respiratory tract. Columnar brush cell. Numerous microvilli on surface. Some have dendritic synapse on basal surface. Function: thought to be sensory. Basal or short cell. A small basal cell on basal lamina that do not extend to the surface of epithelium. Function: thought to be the stem cell for other cell type. Small granular cell. Look like basal cell but have granule in cytoplasm. Thought to be acute cell that secrete hormone. Clara cell, essentially secretory cell. Clara cell, secretory cell. Function: probably secrete surfactant that decrease surface tension of fluid that moistens the surface of lung epithelium. Alveolar cell type 1, alveolar cell type 2. The alveolar. The alveolar are lined by exceedingly thin, simple squamous epithelium. তাহলে হচ্ছে alveoli is lined by simple squamous epithelium. Between the epithelium, adjacent alveoli are endothelial lining of capillaries, continuous non-fenestrated endothelium, basal lamina of epithelium of alveolar type 1 cell and capillary endothelial cell that are fused at the same points. Smooth muscle, fibroblast, elastic and reticular fiber pour between adjacent alveoli. Cells of alveolar wall. Alveolar type 1 squamous epithelium. Gaseous exchange occurs through it. Composed about 40% of alveolar cell but cover about 90% of alveolar surface area. Alveolar type 2 cell, also called the septal cell. These are roughly cuboidal with many microvilli on their free surface. Thought to synthesize phospholipid that acts as surfactant. তাহলে হচ্ছে type 2 cell surfactant release করে. That is, it reduces the surface tension across the squamous epithelium of alveoli and thus reduce the force needed to inflate the lung.
Also find the alveolar macrophages called the dust cell, usually free in the alveolar lumen. Macrophage কোথায় থাকবে? Usually free in the alveolar lumen. This cell act to clean fine inhaled debris from the alveolar free surface of cell by endocytosis of particles. They are critical to lung function. Deficiency in function increase the incidence and seriousness of lung disorders. মেহেদি তোমরা শুনতে পাচ্ছ? মেহেদি? Yes, madam. Yes, ma'am. জি, madam. ঠিক আছে। ম্যাম আস্তে শোনা যাচ্ছে, একটু জোরে বললে ভালো হতো। আচ্ছা ঠিক আছে। This refers to the blood-air barrier. Blood-air barrier থেকে this refers to cellular structure that lie between the air in the alveolar sac and blood in the capillaries. এটাকে বলা হচ্ছে blood-air barrier. Starting in the alveolar lumen, this barrier consists of surfactant, mostly type 1 alveolar cell lining the alveolus, basal lamina of both alveolar cell and capillary endothelial cell fused in some areas. Non-fenestrated, that is continuous endothelium of capillary. In areas where the basal lamina of two endothelial layers are not fused, reticular and elastic fiber are present. Function key: the blood-air barrier prevents air in gases from mixing with blood. In certain situations, the blood-air barrier may be broken. Called an embolism, can result in release of gaseous oxygen into the blood circulatory system. The air bubble can cause blockage of blood circulation in brain and result in paralysis or death. এখানে হচ্ছে যে হিস্টোলজিক্যাল স্ট্রাকচার, এখানে হচ্ছে লাইনিং এপিথেলিয়াম, সাবমিউকোসা, দেন কার্টিলেজিনাস স্ট্রাকচার, কন্ড্রোসাইট। ব্রঙ্কাসে কিরকম থাকবে? লুমিনাল স্ট্রাকচার, লাইনিং এপিথেলিয়াম, দেন কার্টিলেজিনাস প্লেট। এখানে একটা কার্টিলেজ প্লেট, এখানে একটা এখানে দেখা যাচ্ছে ল্যারিংসের হিস্টোলজিক্যাল স্ট্রাকচার, luminal side, then adventitial canal. What is larynx? Larynx or voice box is responsible for phonation. The wall of a larynx is made up of a number of cartilages, membranes and muscle. The wall is supported by hyaline cartilage and elastic cartilage. The wall contains striated muscle, connective tissue, and gland. The mucosa is lined by
pseudostratified ciliated columnar epithelium except vocal cord and anterior surface and upper part of posterior surface of epiglottis. The vocal cord and anterior surface and upper part of posterior surface of epiglottis is lined by non-keratinized stratified squamous epithelium. এতক্ষণ ধরে আমরা সবসময় শুনেছি যে রেসপিরেটরি এপিথেলিয়াম, সিউডো স্ট্র্যাটিফাইড সিলিয়েটেড কলামনার এপিথেলিয়াম, এলভিওলার লাইনিং এপিথেলিয়াম কি মেয়েদি? সিম্পল স্কোয়ামাস এপিথেলিয়াম, টাইপ Yes, 1 নিমোসাইট। কিন্তু ভোকাল কর্ডের এখানে এসে একটু অন্যরকম শব্দ শুনলাম। Vocal cord and anterior surface and upper part of posterior surface of epiglottis is lined by non-keratinized stratified squamous epithelium. এরপরে আমরা হচ্ছে লাংয়ে আসি। The alveolus is the structural and functional unit of lung. Alveoli are sac-like evagination separated by intra-alveolar septa. The alveoli are lined by thin, simple squamous epithelium. First slide. It will last. Alexa, unmute for this one. Hello? Hello? মানে শুনতে পাচ্ছি আমরা আপনার কথা। আচ্ছা ঠিক আছে। তাহলে হচ্ছে যে আমরা রেসপিরেটরি এপিথেলিয়ামের এতক্ষণ থিওরিটিক্যাল অনেক কিছু জেনেছি, এখন রেসপিরেটরি এপিথেলিয়াম কি কি সেগুলোর ছবিগুলো একটু দেখবো আমরা। এটা তো আমরা জানি এলিমেন্টস অফ দ্য রেসপিরেটরি সিস্টেম, ঠিক আছে? সেখানে ছিল কন্ডাকটিভ জোন, রেসপিরেটরি জোন। তারপর একটা নতুন শব্দের সাথে আমরা পরিচিত হয়েছি, সেটার নাম অলফ্যাক্টরি এপিথেলিয়াম। অলফ্যাক্টরি এপিথেলিয়াম ল্যাটারাল ওয়াল অফ দ্য নোজ, এখানে হচ্ছে যে কতগুলো শেল্ফ লাইক প্রজেকশন আছে, তাদেরকে কঙ্কা বলে। এই মিডল এবং ইনফিরিয়র বাদে যে সুপিরিয়র যে কঙ্কাটা আছে, এখানে হচ্ছে যে অলফ্যাক্টরি এপিথেলিয়াম থাকবে, ঠিক আছে? অলফ্যাক্টরি এপিথেলিয়ামের কাজ হচ্ছে যে, যেমন আমরা ডাইজেস্টিভ সিস্টেম পড়তে গিয়ে টেস্ট পার্ট পেয়েছিলাম, এখানে আমরা পাবো সেন্সরি একটা অর্গান, যেটা হচ্ছে সেন্স নিয়ে যাচ্ছে অলফেকশনের সেন্স। সেটা কিরকম চেহারা হবে আমরা পরের স্লাইডে বোধহয় দেখতে পাবো। এটা হচ্ছে যে হিস্টোলজিক্যাল আন্ডার মাইক্রোস্কোপে আমরা এমন দেখব। এটা অলফ্যাক্টরি এপিথেলিয়াম, তার পাশে সাপোর্টিং সেলগুলো আছে। আমরা যদি একটু ডায়াগ্রামেটিক্যালি দেখি তাহলে কিরকম দেখবো, দেখি কিরকম।
এটা আছে ক্রিব্রিফর্ম প্লেট অফ ইথময়েড বোন, এটা হেড নেকের এখানে একটা আছে, সেটা হচ্ছে যে বেজ অফ দ্য স্কাল যখন আমরা পড়বো এই শব্দের সাথে পরিচিত হবে ক্রিব্রিফর্ম প্লেট অফ ইথময়েড বোন। সেটা হচ্ছে যে নাকে রুট অফ দ্য নোজের এখানে যদি আমরা হাত দিই তার ইমিডিয়েটলি উপরে, সেখানে কি আছে এরকম একটা সেল আছে, অলফ্যাক্টরি এপিথেলিয়াম তাকে বলা হচ্ছে। অলফ্যাক্টরি এপিথেলিয়াম একা নয়, এখানে এরকম একটা হচ্ছে যে বাইপোলার একটা সেল থাকবে, এখানে থাকবে সেই অলফ্যাক্টরি বাল্ব, আর এখানে হচ্ছে যে এক্সন থাকবে, এটা হচ্ছে ল্যামিনা প্রোপ্রিয়া, এখানে হচ্ছে বোম্যান্স গ্ল্যান্ড থাকবে, এখানে কিন্তু ক্রিব্রিফর্ম প্লেট ইথময়েড বোন, সেখানে একটা পেরিওস্টিয়াম আছে, এখানে কি আছে সাপোর্টিং সেল আছে। ঠিক আছে, সাপোর্টিং সেলের মধ্যে আমরা কি বলেছিলাম মাইক্রোভিলাই আছে, তারপরে হচ্ছে যে মিউসিনেজেন গ্র্যানিউলস আছে, পিগমেন্ট সেল আছে, আর এটা হচ্ছে যে মিউকাস লেয়ার আছে। ঠিক আছে, এই সেলগুলো যে ব্রেনে যে অলফ্যাক্টরি বাল্বে যে ওপেন করবে, ঠিক আছে, তখন হচ্ছে যে আমরা কোনো কিছু গন্ধ পেলে এটা হচ্ছে সেন্স নিয়ে যাবে ব্রেনে, তখন আমরা বুঝতে পারবো এটা স্মেলটা কেমন হবে। এখন হচ্ছে শোনা যাচ্ছে যে কোভিড-19 এর ক্ষেত্রে প্রথম সিমটম হচ্ছে যে অলফেকশনের এই যে সেন্সটা হারিয়ে যাবে, তখন কোনো গন্ধ পাবে না। ঠিক আছে, তাহলে কোভিড এই সেলটার উপরে কাজ করতেছে। ঠিক আছে, এরপরে হচ্ছে যে সেকেন্ড আমরা হচ্ছে রেসপিরেটরি এপিথেলিয়াম সম্পর্কে জানবো। রেসপিরেটরি এপিথেলিয়াম বলতে আমরা কি বুঝি, সেখানে আছে যে রেসপিরেটরি এপিথেলিয়ামে প্রথমে একটা শব্দ দিয়ে আমরা বোঝানোর চেষ্টা করি, সেটা কি সিউডো স্ট্র্যাটিফাইড সিলিয়েটেড। বলো, সিউডো স্ট্র্যাটিফাইড সিলিয়েটেড কলামনার এপিথেলিয়াম। কেন এদের নাম হয়েছে সিউডো স্ট্র্যাটিফাইড? সেখানে হচ্ছে অনেক ধরনের সেল থাকবে যেগুলো একটা বেজ লাইনের উপরে থাকবে এবং সবগুলোর সারফেস, সবগুলোর নিউক্লিয়াস বিভিন্ন লেভেলে থাকবে, দেখে মনে হবে যে মাল্টিপল লেয়ার, অথচ তারা একটা লেয়ার। সেখানে সেল কি ধরনের সেল থাকছে, সিলিয়েটেড কলামনার এপিথেলিয়াম থাকছে, গবলেট সেল থাকছে, ব্রাশ সেল থাকছে, ব্যাজাল সেল থাকছে, স্মল গ্র্যানুলার সেল থাকছে। তাহলে তোমাদেরকে এই ছবিটাও পরীক্ষার সময় আঁকতে দেওয়া হয় যে সিউডো স্ট্র্যাটিফাইড সিলিয়েটেড কলামনার এপিথেলিয়াম, এটার একটা শর্ট নোট। সেখানে কি কি ধরনের সেল আছে, ব্রাশ সেল উইথ মাইক্রোভিলাই, দেন সেরা সেল, গবলেট সেল, দেন ব্যাজাল সেল, কলামনার সিলিয়েটেড সেল, সবগুলো মিলিয়ে এদেরকে বলা হচ্ছে রেসপিরেটরি এপিথেলিয়াম। রেসপিরেটরি এপিথেলিয়ামের আরেকটা নাম হচ্ছে সিউডো স্ট্র্যাটিফাইড সিলিয়েটেড কলামনার এপিথেলিয়াম। এখানে এটা কি বেসমেন্ট মেমব্রেন, এটা হচ্ছে ল্যামিনা প্রোপ্রিয়া লুজ কানেকটিভ টিস্যু, এখানে আছে ক্যাপিলারিজ, আর এটা হচ্ছে সাবমিউকোসা লুজ কানেকটিভ টিস্যু, এখানে হচ্ছে গ্ল্যান্ড আছে সেরোমিউকাস গ্ল্যান্ড। ঠিক আছে, এই গ্ল্যান্ডগুলো লুমেন কোথায় ওপেন করেছে, ট্রাকিয়ার দিকে। কাজ কি, এই এরিয়াটিকে ময়েস্ট করে যে সমস্ত ইনহেল ডাস্ট পার্টিকেল আছে সেই পার্টিকেলগুলোকে এনগাল্ফ করে সেটাকে অরোফেরিংস এর দিকে পৌঁছে দেয়, যেটা ডাইজেস্টিভ ট্র্যাকের দিকে সোয়ালো করে বের করে দেয়, অথবা সেটা একটা যে রিফ্লেক্সের মাধ্যমে বাইরের দিকে বের করে দেওয়া। আরেকটা কথা বলেছি যে বেসিক স্ট্রাকচার কি, এপিথেলিয়াম, ল্যামিনা প্রোপ্রিয়া, ইলাস্টিক ফাইবার, স্মুথ মাসেল। এপিথেলিয়াম ডিপেন্ড করবে যে কোথায় সে অবস্থান করছে, সেটা কি প্রিন্সিপাল ব্রঙ্কাস নাকি কন্ডাক্টিং জোন অথবা রেসপিরেটরি জোনের উপরে। ঠিক আছে, ইলাস্টিক ফাইবারের ফাংশন কি, elastic fiber associate with tissue allow the expansion followed by passive contraction.
স্মুথ মাসেলের ফাংশন কি? স্মুথ মাসেল অ্যালাউ চেঞ্জ ইন ডায়ামিটার অফ প্যাসেজ। The presence or absence of above line composition will differ depending on specific portion of respiratory tree is taken. এই কথাটা মানে কি হলো যে কোথায় রেসপিরেটরি ট্র্যাক্টের কোন জায়গাটা এটার অবস্থান যদি তোমাকে একটা ছবি আঁকতে দেওয়া হয় তাহলে তোমার হচ্ছে যে কন্ডাকটিভ জোনের লাইনিং এপিথেলিয়াম একরকম হবে, রেসপিরেটরি জোনের লাইনিং এপিথেলিয়াম হবে, এবং কন্ডাকটিভ জোন এবং রেসপিরেটরি জোনের মাঝখানে যে ট্রানজিশন জোন আছে টার্মিনাল রেসপিরেটরি ব্রঙ্কিয়াল সেখানকার লাইনিং এপিথেলিয়াম একরকম হবে। ঠিক আছে? Yes, ma'am. Yes. তাহলে হচ্ছে যে ট্রাকিয়া যদি হয় তাহলে তার লাইন কিরকম কয়টা স্ট্রাকচার থাকবে, কি কি থাকবে বলো তো? প্রথমে থাকবে মিউকোসা থাকবে। মিউকোসাতে হচ্ছে যে 5 টাইপস রেসপিরেটরি এপিথেলিয়াম থাকবে। বেসমেন্ট মেমব্রেন থাকবে, সাবমিউকোসা থাকবে, অ্যাডভেন্ট্রিসিয়া থাকবে। অ্যাডভেন্ট্রিসিয়া কি থাকবে? সেখানে হচ্ছে যে সি শেপের রিং থাকবে যেটা হায়ালিন কার্টিলেজ দিয়ে তৈরি থাকবে। ট্রাকিয়ালিস মাসল থাকবে। ঠিক আছে? Yes, ma'am. হায়ালিন কার্টিলেজের ফাংশন কি? হায়ালিন Give কার্টিলেজের support ফাংশন to হচ্ছে respiratory tree. সাপোর্ট দ্য রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট। রেসপিরেটরি ট্র্যাক্টের হচ্ছে যে প্যাসেজটা প্যাটার্ন থাকা, যদি হায়ালিন কার্টিলেজ না থাকতো তাহলে দেখা যেত যে লুমেনটা কখনো কখনো কলাপস হয়ে যেত। ঠিক আছে? আবার পোস্টেরিয়র সারফেসে দেখা যাচ্ছে যে ট্রাকিয়ালিস মাসেল আছে। এই ট্রাকিয়ালিস মাসেল গুলো কেন থাকছে? এই যে ট্রাকিয়ার পিছনে কি আছে? ইসোফেগাস। ল্যারিংসের ফ্যারিংস আছে, ইসোফেগাস আছে। তাহলে হচ্ছে যে সোয়ালোর সময় এই জায়গাটা প্যাসেজ দেয় যে ডিগ্লুটেশন এই জায়গা দিয়ে খাবার দাবার পাস করতে যে যেন ট্রাকিয়ার রিং এর উপরে যে কোনো চাপ সৃষ্টি না করে। ঠিক আছে? আর হচ্ছে যে একটা কথা প্রায়ই আসে যে রেসপিরেটরি এপিথেলিয়ামে কি কি সেল আছে, তাহলে তো তোমরা বলতে পারবা তাই না? Yes, ma'am. কত ধরনের সেল আছে বলতো? 5 ধরনের সেল আছে। কি কি আছে? ট্রাকিয়ার দিকে থাকবে হচ্ছে যে সিলিয়েটেড কলামনার এপিথেলিয়াম থাকবে, গবলেট সেল থাকবে, ব্রাশ সেল উইথ হচ্ছে মাইক্রোভিলাই, ব্যাজাল সেল থাকবে, স্মল গ্র্যানুলার সেল থাকবে। ঠিক আছে? গবলেট সেল কোথায় বেশি থাকবে? কন্ডাকটিভ জোনে বেশি থাকবে। কন্ডাকটিভ জোন কোন পর্যন্ত বিস্তৃত? তোমাদের তো পারার কথা, থোরাক্স কার্ড দিয়ে গেছো না তোমরা? ইয়েস ম্যাডাম। তাহলে রেসপিরেটরি ব্রঙ্কিয়ালের আগ পর্যন্ত। হ্যাঁ, প্রিন্সিপাল ব্রঙ্কাস, তারপর হচ্ছে রাইট লাঙে 3টা, লেফট লাঙে 2টা। কি কিসে ভাগ হচ্ছে? সব ভুলে গেছো? ভুললে হবে? এবার হচ্ছে যে বলো। আচ্ছা বাদ দাও। ম্যাম দুটো সেকেন্ডারি ব্রঙ্কাসে ভাগ হবে। হ্যাঁ ঠিক বলেছো, এই তো মনে আছে, পড়াশোনা করছো দেখা যাচ্ছে। এটা কোথাকার হচ্ছে যে ছবি? যাকে এর ভিতরে পার্ট
ম্যাডাম মেবি ডিসকানেক্ট হয়ে গিয়েছেন। Okay, everybody listen to my work. Listen to my word. I have talked with madam, and madam said that there is an electricity problem, there is a load shedding problem, and the net connection is gone. So today's class is over now, and madam said us to study what she had taught us today, and for all, now the class is over. You can leave the class. Thank you very much.